Yeah, very good evening to all of you. So today I am going to revise all the concepts in secondary geometry, that is circles, parabola, ellipse and hyperbola, just like synopsis type. I will try to cover entire the topic, these four topics. So I think it is audible. Yeah. Now see, first coming to the point, chart box అనేది క్లోజ్ చేశాను నేను. ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఓన్లీ ఐ విల్ గివ్ ఫర్ చార్ట్ సెక్షన్. సో అప్ టు హియర్ జస్ట్ యూ లిసన్ ద కాన్సెప్ట్ బికాస్ ద తెలంగాణ ఎంసెట్ అండ్ జేఈ మెయిన్ సెకండ్ సెషన్ ఈజ్ వెరీ నియర్. సో ప్లీజ్ లిసన్ ద క్లాస్ కాన్సన్ట్రేట్లీ, జస్ట్ ఇట్ విల్ బి జస్ట్ రివైజ్. లెట్ us గో విత్ కాన్సెప్ట్. కరెక్ట్గానే ఉంది కదా స్క్రీన్ అది? Okay, so first one, circles. So before going to the circles, we have to know the locus. So locus of a point, locus topic is very important. The locus of a point which is equidistant from a fixed point is called, the locus is nothing but center. Generally, you know the equation of circle. We are having different forms to find the equation of circles. One is, to find any equation of the circle we require two things. One is a point center of the circle and radius. If these two are given, then you can easily find out the equation of the circle. That is, if center is equal to alpha comma beta and radius is equal to r, if these two are given, then what about the equation of the circle? That is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. Just it's a purely revision, just to listen carefully. Okay, now so x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. It is the equation of the circle. So I think clarity ga undanukuntunna. I think so. Okay, now this is one kind of equation when center and radius is given. Suppose 2 points, end points of the diameter is given. Let us suppose this is x1 y1 and this one is x2 y2. If end points of the circle are given, end points of diameter or extremities of the diameter are given, then what about the equation x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This is also equation of the circle when we have to use this formula when ends of diameter are given or extremities of the diameter are given. You see here also it is just like roots alpha and beta, then the equation will be x square minus x of sum of roots plus product of the roots, plus here is also y1 y2 be the roots, so we can write y square minus y of y1 plus y2 plus y1 y2 is equal to 0. So one equation in terms of x and another equation in terms of y represents a circle. Okay, one quadratic equation in terms of x, one quadratic equation in terms of y. If both joined together, you will get an equation of a circle. So these are the two different kinds of equation of circle. Okay, so let us go to the main concept. Suppose this is, I am going to write, this is the most important one, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. I think everybody will know this. This is first year in pair of straight line. We have this kind of equation. We did number of theorems, number of problems by using this one. So this is called a non-homogeneous second degree equation. Why it is non-homogeneous? Here the degree is 2, here the degree is xy degree. It is combined together, degree is 2. Here the degree is 2, here the 1 and it is a constant having no degree. So such type of equation is called non-homogeneous. Of course, up to here only, that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, always represents a pair of straight line which are passing through origin only. Okay, so when every homogeneous equation of degree second, అంటే పవర్ 2 ఉన్నటువంటి ప్రతి ఈక్వేషన్ కూడాను ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ ఓన్లీ. అంటే ఇందులో రెండు లైన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్
it is always represent a pair of lines which are passing through origin only. Origin ఎందుకంటే there is no constant, that way it is always passing through origin only. Okay, now coming to this one, this is just like అపరిచితుడు టైప్ అనమాట. ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్యారంటీగా ఎంసెట్లో అయితే ఒక మోడల్ బిట్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది. జేఈ మెయిన్లో కూడా మనకు చాలా చోట్ల ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ హోమోజీనియస్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. If it suppose if the value of delta, that is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square, if it becomes 0, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. ఇదేం చెప్పానంటే దీనిలో చాలా ఉంటాయి. లైన్ ఉండొచ్చు, కర్వ్స్ ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యు సీ, if this value becomes 0, ఇది 0 అయితే, if it becomes 0, then it represents a pair of straight lines only. ఇందులో కేవలం లైన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ లైన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, సపోజ్ ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి, హెచ్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి, హెచ్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఏబి, దేర్ ఆర్ 3 kinds. హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి, ఇందులో కూడా లైన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఓన్లీ. వెన్ delta becomes 0, we can call it as delta. If delta becomes 0, it represents always a pair of straight lines only. If h square is equal to 0, those are parallel lines. If h square greater than AB, those are real lines. If h square less than AB, they are imaginary lines. Imaginary line ki there is no meaning at all, so nothing we have to consider for this one. This case we don't have to consider. So if h square is equal to AB, we can call it as the pair of lines. H square greater than AB, it will be real lines. H square less than AB, it will always imaginary lines. And suppose A plus B is equal to 0 and H square is equal greater than AB. If these two combined together happen, then these lines are perpendicular. Okay, so lines we are having 4 conditions. One is if up to here only, అంటే ఇక్కడ వరకే ఈక్వేషన్ ఉంటే, it is always represents a pair of straight line which are passing through origin, because it is ఇక్కడ వరకే ఉంటే it is called homogeneous equation. ఇలా కాకుండా ఎక్స్టెండెడ్ ఇక్కడ వరకు ఉంటే this is called non homogeneous equation. ఈ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్లో సపోజ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, ఇఫ్ సో, దెన్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇన్ దట్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్. If h square greater than AB, real lines. If h square greater than AB and A plus B is equal to 0, those are perpendicular lines. Okay, those are perpendicular lines. Next, coming to the point, if delta not equal to 0, then what happens? నేను కూడా చూస్తాను ఒకసారి ఫోన్లో, వేరే ఫోన్లో కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అనేది. జస్ట్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్ వన్స్. సో for suppose, yeah, okay, if delta not equal to 0, then what happens? If delta not equal to 0, this is not equal to 0, then this entire second degree non-homogeneous, ఇందులో అపరిచితుడు బయటకు వస్తాడు అంటే కర్వ్స్. If it is equal to 0, it only straight lines only. If not equal to 0, it represents curves. ఏంటా కర్వ్స్? అలాంటి కర్వ్స్ అంటే, if delta not equal to 0, the first one is if A is equal to B and H is equal to 0. Of course, radius always greater than 0, g square plus f square minus h, that is nothing to worry. So if A is equal to B, that means x square coefficient is equal to y square and h is equal to 0. What is meant by h? xy term. If xy term becomes 0 and A is equal to B, x square coefficient is equal to y square and xy term becomes 0, it represents a circle. It represents a circle. So if A not equal to B, no problem. H square is equal to AB, it represents a parabola. If H square greater than AB, it represents an ellipse. H square less than AB, it represents hyperbola. So these kind of things we have to remember. So that is very, very important. H square is equal to AB, it represents parabola. H square less than AB, it represents ellipse. And H square greater than AB, it represents hyperbola. And H square greater than AB and A plus B is equal to 0, it represents rectangular hyperbola. Okay, so these cases we have to remember. This is parabola. For circle, H should be 0 and A is equal to B. సో ఈ కండిషన్స్లో ఒక కండిషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు చూడ జనరల్గా ఎంసెట్లో కూడా వచ్చేటువంటి బిట్ ఇది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. సో
This is the kind of circles. Circles, parabola, ellipse అన్నిటికి. Next point. So you know ax square plus 2hxy, general form of the circle. This is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is general equation, general form of a circle. How many unknown constants we are having? 3 unknown constants ఉన్నాయి కాబట్టి circle equation find out చేయాలంటే it should be have 3 conditions should be there in the question. 3 points ఇవ్వచ్చు లేదా 3 conditions, whatever might be the conditions. So 3 conditions కానీ 3 points కానీ passing through ఇస్తే you can find the equation of the circle. Okay, next one, what about the center for the circle? Minus g comma minus f and radius is equal to root of g square plus f square minus c. So that will be equation of the circle, and this is center and this one is radius. Now coming to the important point, that is, suppose if a circle touches the x-axis, then what happens? Only objective point of view I am discussing. Now if a circle touches the x-axis, the radius should be equal to y coordinate of the center. R is equal to f. If a circle touches the x-axis, then R is equal to f only. That means r square is equal to f square. What about radius square? G square plus f square minus c is equal to f square. So g square is equal to c. You can remember any of the given 2 conditions. Just if a circle touches the x-axis, r is equal to f or g square is equal to c. For suppose if the circle touches the y-axis, if the circle touches the y-axis, then r is equal to the abscissa of the center lo unna x coordinate ki equal avutundi. So this will be the condition. Squaring on both the sides, just you will get f square is equal to c. Okay, if a circle touches the x-axis, r is equal to f. If a circle touches the y-axis, r is equal to g. If a circle touches both the axes, then what happens? Then r is equal to g is equal to f only. That means if a circle is like this and this will be the radius and this is also radius, so center will be r comma r. So center is equal to r comma r and also radius is equal to r. So whenever a circle is like, r comma r and radius r, అంటే ఈక్వేషన్ కూడా ఎలా ఉంటున్నప్పుడు x minus r whole square plus y minus r whole square is equal to r square. If these two are equal, it is said to be a circle which touches both the axes. So these points are very important. If a circle touches the x-axis, r is equal to g. If a circle touches the y-axis, r is equal to f. If a circle touches both the axes, then r is equal to g comma f. ఇది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ అవుతుంది అంటే, సపోజ్ మనకి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారనుకోండి. Okay, equation ఇచ్చారు. So there is a line which meets the coordinate axis at some points. Okay, suppose a line 2x plus 3y is equal to 6 meets the coordinate axis at a and b. Then what about the incircle? Suppose this line intersect the coordinate axis, that is 2x plus 3y is equal to 6. This point is equal to 3 comma 0. You can write it as x by 3 plus y by 2 is equal to 1. Okay, now this point is 3 comma 0 and this is 0 comma 2. Find the incircle. We have to find the incircle లేదా x circle అంటే this is the circle like. So we have to find the circle. This is the large circle and this is the small circle which touches the line and also the axis. Okay, యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తూ లైన్ ని టచ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి చిన్న సర్కిల్ అయితే ఇన్ సర్కిల్ అవుతుంది, పెద్ద సర్కిల్ అయితే డిస్క్రైడ్ ఎక్స్ సర్కిల్ అంటారు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ సర్కిల్స్. ఇలాంటి సర్కిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో ఇన్ సర్కిల్ రేడియస్ అంటే మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇన్ సర్కిల్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు, దిస్ ఈజ్ ఇన్ సర్కిల్. వాట్ అబౌట్ ద సెంటర్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ కామా ఆర్. Radius is also equal to r only, but we know in radius is equal to small r. This is in circle radius. In circle radius is always known as small r, that is equal to delta by s. Delta means area of triangle. What about the area of triangle here? Half into this one is 3 and this one is 2, half base into height by s. S means semi perimeter.
Semi perimeter means 3 plus 2 plus, if it is 3 it is 2, and then what about it, this is root 13, 9 plus 4 that is root 13 by 2. So you will get the radius. Center is same as it is. Okay, so you have to remember these type of question. Then మరి ఈ సర్కిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఏదో వచ్చేస్తుంది కదా ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ 6 by 5 plus root 13. So center will be same. Center will be the same, radius will be the same. So you can find the equation of the circle. అలా కాకుండా మరి సర్కిల్ ఈక్వేషన్, ఈ సర్కిల్ ఎలా కనుక్కుంటారు? హౌ టు ఫైండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? ఇట్ ఆల్సో టచెస్ ద గివెన్ లైన్ అండ్ ఆల్సో బోత్ ది యాక్సిస్. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేడియస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ సర్కిల్ అంటాం. R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు we are using the formula in properties of triangle, that is R is equal to delta by S minus A. Delta ante same as it is, S ante this one. But what about A ante? Because this circle touches this line, we have to minus A means what about the length of this one? Root 13. So that will be the center for R1 comma R1 be the center and radius will be the R1. So that is the way to find the circle of this equation. So idi oka model. Next, concyclic concept. Concyclic concept is very important. Concyclic means 3 or 4 points, more than 3 points lie on the same circle. Those are said to be, the points are said to be concyclic points. And here 2 important points, those are, suppose a circle will be like here, a circle will be like this, shape will different, nothing to worry. So actually if 2 lines, I am drawing the lines, one is like this, just diagram neat ga ravatam kosam ante. So this will be the circle. So this is the circle. You see the 4 points lie on the circle. Suppose these are the 2 lines like a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. The lines are such that their ends are concyclic on the axis. అంటే ఇక్కడ 2 lines ఉన్నాయి, ఈ 2 lines యొక్క ends lie on the axis such that the 4 points are concyclic. అంటే ఆ 4 points సర్కిల్ మీద ఉన్నాయి. అప్పుడు కండిషన్ ఏం చేస్తామంటే a1 a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 b2, a1 a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 b2. లేదా వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ కండిషన్, దట్ ఈస్, అంటే ఈ కండిషన్ ఎలా వచ్చిందంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఈజ్ OA ఇంటూ OB ఈజ్ ఈక్వల్ టు OC ఇంటూ OD. OA, what is meant by OA? So this is the equation. So this equation can be written as minus C1 by A1 y1 by minus C1 by B1 is equal to 1. So this will be the A point. What about the point here? Minus C1 by A1 comma 0, and this point will be, this is the point minus 0 comma minus C1 by B1. And similarly you can find the intercepts of this line. You will get this answer, OA into OB is equal to OC into OD. You will get this condition, a1 a2 is equal to b1 b2. Then what about the ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం 2 lines ఇస్తారు, వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి 2 lines ఇచ్చేసి వాట్ అబౌట్ ద కండిషన్ అంటే వాళ్ళ నెంబర్స్ ఏది ఇవ్వచ్చు. ద కండిషన్ ఈజ్ a1 a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 b2. అయితే హౌ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? 2 lines ఇలా ఇచ్చేసి పాయింట్స్ కాన్సైక్లిక్ ఉంటే హౌ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే జస్ట్ యూ మల్టిప్లై ద గివెన్ 2 lines, a1x plus b1y plus c1 is into a2x plus b2y plus c2 minus of xy term is equal to 0. సో ఎక్కడ అలాంటి ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటే జస్ట్ యూ మల్టిప్లై దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. xy టర్మ్ రాయొద్దు. ఎందుకు రాయొద్దు? xy టర్మ్ ఈస్ 0 ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. సో అది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో ఉన్నటువంటి పాయింట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి మనం వీ కెన్ రిలేటెడ్ టు పెరాబోలా అండ్ ఎవ్రీథింగ్. పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్. సపోజ్ వన్ పాయింట్ ఈజ్ దేర్, S1 నోటేషన్స్ నేను చెప్పట్లేదు, ఐ థింక్ యూ నో వెరీ వెల్. అయినా ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నోటేషన్. సపోజ్ x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ S స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. S1 మీన్స్ whenever you occur square you have to write like xx1 plus yy1. స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు you have to write xx1 yy1. And 2gx, x coefficient 2g అయితే we have to write half of the term plus g of x plus x1 plus half into y1 y plus y1 constant. So this is to write S1. ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి, దాని గురించి no more discussion. So this is S1. Like suppose a point is given.
where the point should be. The point will be here, a point may be here, the point may be outside of the circle. Okay, position of this is called position of a point with respect to circle, parabola, ellipse. Up to parabola, ellipse it is same, but hyperbola it will be changed. I will explain that also. సో పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ సర్కిల్, అంటే ఒక పాయింట్ ఇచ్చి ఆ పాయింట్ సర్కిల్, పెరాబులానో, ఎలిప్సో, హైపర్బోలాని ఇస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ పాయింట్? పెరాబులాకి లోపల ఉంటుందా, ఎలిప్స్కి బయట ఉంటుందా, హైపర్బోలాకి ఇన్సైడ్ ఉంటుందా, ఆన్ ది ఉంటుందా, అది క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటాయి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఈస్ ఫైండ్ S11. S11 అంటే జస్ట్ యూ పుట్ ద పాయింట్, గివెన్ పాయింట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ కర్వ్, either it is parabola, ellipse, hyperbola, whatever it is, just you put the point తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ లో పెట్టండి. సపోజ్ ఇట్ విల్ 0, S11 is equal to 0, that point lies on the curve, ఆ పాయింట్ ఆ కర్వ్ మీద ఉన్నట్టు. సపోజ్ S11 greater than 0 ఉన్నట్లయితే the point is outside of the circle, parabola, ellipse, 3 conditions same. But hyperbola it is inside, except hyperbola, remaining parabola, ellipse and circle, the point will be outside when S11 greater than 0. And that value is called power of the point. S11 less than 0. Suppose if you put the point, keep the point x1, y1 in the given equation. Of course, equation anagodi is equal to 0 man substitute cheyam in the given expression. If you get the negative value, that means the point lies inside for the parabola, for the ellipse, for the circle. For hyperbola, it will be outside. So S11 greater than 0 ante circle, parabola, ellipse ki outside untundi. ఎలిప్స్ హైపర్బోలాకి మాత్రం ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. S11 లెస్ దాన్ 0 అంటే పెరాబోలాకి, సర్కిల్కి, ఎలిప్స్కి పాయింట్ అనేది ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, హైపర్బోలాకి మాత్రం అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ సర్కిల్ ఆర్ ఎనీ కర్వ్. నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ ఆర్ పెరాబోలా ఆర్ ఎలిప్స్ ఆర్ హైపర్బోలా, అన్నీ ఒకేసారి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. సో సపోజ్ ఫర్ ఏ సర్కిల్ ద లైన్ మే బి లైక్ దిస్, ద లైన్ మే బి లైక్ దిస్ and the line may be like this. So these are the 3 conditions. ఒక లైన్ ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఏం చేస్తాయి? దూరంగా ఇలా ఉండాలి, లేదా వెళ్ళి టచ్ చేయాలి, లేదా కట్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద 3 things. మేబీ neither touch nor intersect, or touch each other, or neither intersect at 2 distinct point. So I am going to consider here for the circle, I will explain. So you see, this will be the perpendicular distance from center to the given line. It will be the perpendicular distance, we can call it as D. Okay, and you see here it is very clear, and it is very clear, it is D, and up to from center to this point we can call it as radius. So this is radius, of course this is also equal to D, and here up to here it is radius and it is D. So whenever D greater than R, so R less than D, anything you learn in one way, R less than D, then the line neither touch nor intersect the circle. If R is equal to, this is the most important condition, గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ మనకు వస్తూనే ఉంటుంది, టచ్ ఇచ్చేది, దాని గురించి కూడా మీతో డిస్కస్ చేస్తాను నేను. సో ఇఫ్ ఎ లైన్ టచెస్ ద సర్కిల్, దెన్ R is equal to D. ఇఫ్ R greater than D, the line intersect the circle. ఓకే, సో ఒక లైను ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి టచ్ అవుతుందా, టాంజెంట్ అనే పదం అనగానే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ కండిషన్. ఫర్ ఏ సర్కిల్ R is equal to D, radius is equal to perpendicular distance from center to the given line. దెన్ ఇక్కడ వచ్చి ఇంకొక పాయింట్, R లెస్ దాన్ D అంటే neither touch nor intersect, R cuts intersect the circle అంటే R greater than T. ఇక్కడ వచ్చి 2 పాయింట్స్ ఏంటంటే, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటాం, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. హౌ టు ఫైండ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే there are 2 ways. One is just you find the foot of perpendicular from center to this line, just you find the foot of perpendicular formula యూజ్ చేయండి, you will get the point of contact. Otherwise ఇంకొక ప్రొసీజర్ ఏంటంటే, దే విల్ గివ్ ద లైన్, వాళ్ళు లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తారు. లెట్ us సపోజ్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ x1 y1 and you find the equation of tangent as s1 is equal to 0, then you will compare those 2 equations, you will get the point of contact. Okay, now this is most important, R greater than D. So it becomes the chord. The line is called a secant line and the segment is called a chord. Then what about the length of the chord? That is nothing but 2 into root of R square minus D square. Now coming to the same condition for parabola, ellipse, hyperbola, I will discuss at a time. So suppose there is a line y is equal to mx plus c. Okay, for a parabola I am discussing first parabola, y square is equal to 4ax, x square is equal to 4ay, and the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, and the hyperbola x square by a square minus b square y square by b square is equal to 1.
సో దీస్ ఆర్ ద 4 కర్వ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఫస్ట్ కానిక్స్ మొత్తం మీద వీ హ్యావ్ ద సేమ్. ఎప్పుడైనా సరే ట్యాంజెంట్ లేదా ట్యాంజెంట్ అనే పదం మీకు కానిక్స్లో కనపడతాయి, పెరాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలాలో. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద ట్యాంజెంట్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. బట్ సర్కిల్కి అలా అవసరం లేదు. సర్కిల్కి జస్ట్ ఫైండ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d కాబట్టి ద లైన్ షుడ్ బి ఆఫ్ ది ఫార్మ్ ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఓన్లీ. So whenever a line is given, it become a tangent to the any conic, either parabola, ellipse and hyperbola. First you have to convert the line in the form of y is equal to mx plus c. Okay, then you have to remember, ఇప్పుడు proofs అన్ని అవసరం లేదు మనకి. just for this parabola it becomes a tangent, c is equal to a by m. for this parabola c is equal to minus am square. for the ellipse the condition is c square is equal to a square m square plus b square. for this one c square is equal to a square m square minus b square. Okay, so these are the few conditions. We have to convert the given tangent in the form of y is equal to mx plus c. If c is equal to a by m, it becomes a tangent to y square is equal to 4ax. If c is equal to minus am square, it becomes tangent to x square is equal to 4ay. If c square is equal to this one, a square m square plus b square, it becomes a tangent to ellipse. Is minus b square, it becomes tangent to hyperbola. Okay, if c less than a by m, if c less than a by m, if here also c less than root of a square m square plus b square, here is also c less than, then it intersect, it becomes, the segment is nothing but a chord. Okay, if c greater than a by m, c greater than this value, c greater than this value, it is neither touch nor intersect. Okay, so these are the very important conditions. ఖచ్చితంగా జేఈ మెయిన్లో ప్రతి క్వశ్చన్ కానిక్స్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ ఈ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ట్యాంజెంట్ ఓన్లీ, నో డౌట్ ఇన్ దట్. మీరు ఏ పేపర్ చూసుకుని అలాంటి క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది కాన్సెప్ట్. సర్కిల్స్, any line is becomes a tangent, r is equal to d, radius is equal to perpendicular distance from center to the given tangent. Conics లో either this parabola, e parabola, ellipse, hyperbola, whatever it is, first you have to convert any equation. Suppose వాళ్ళు 2x plus 3y plus k అని ఇచ్చారనుకోండి, first you have to convert them. 3y is equal to minus 2x minus k, y is equal to minus 2 by 3x minus k by 3. So this should be of the form y is equal to mx plus c. This will be the value of c and this is equal to m. ఇప్పుడు పెరాబోలా ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎం. ఈ పెరాబోలా ఇస్తే ఈ మోడల్లో, ఈ పెరాబోలా ఎలిప్స్ హైపర్బోలా ఇస్తే ఈ కండిషన్ ఇచ్చేయాలి. ఎక్కడన్నా కనుక కర్డ్ అయిందంటే, అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అయితే, పెరాబోలాని కట్ చేసిందంటే, ఎలిప్స్ని కట్ చేసిందంటే, హైపర్బోలాని కట్ చేసిందంటే, సి లెస్ దాన్ ఏ బై ఎం అండ్ సి లెస్ దాన్ దిస్ వన్, సి లెస్ దాన్ నెయిదర్ టచ్ నార్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే సి గ్రేటర్ దాన్ ఏ బై ఎం. ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్యాంజెంట్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నార్మల్లో ముందు సర్కిల్ మాట్లాడదాం. అక్కడ ఎలిప్స్ అవన్నీ మళ్ళీ వేరే కదా, దానికి వేరే ఉంటుంది, అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ముందు ఏంటంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కసింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ సర్కిల్ గురించి చూద్దాం. సర్కిల్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సర్కిల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్. చిన్న సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ సర్కిల్లో చిన్నది కాదు, ఈక్వేషన్ మాత్రమే చిన్నది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, and c is equal to r is equal to d. We know. What about the radius? R is equal to r only. D means perpendicular distance. What about the perpendicular distance? Center is equal to 0 0. Center నుంచి ఇక్కడ perpendicular distance అంటే mod c by root of m square plus 1. Okay, so what about c? R into, so mx minus y plus c. C means we can write r into root of m square plus 1. Of course plus or minus is equal to 0. So mx minus y is equal to plus or minus m square plus 1 into r. Squaring on both this side, you will get m square x square plus y square minus 2mxy minus r square m square minus r square is equal to 0. That is x square of, sorry, it's not x square, it is m square of x1 square minus r square minus 2m x1 y1. చెప్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇది. ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏంటి కండిషన్? వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ అంటే, దిస్ ఈస్ ఎ సర్కిల్. వీ కెన్ డ్రా 2 tangent ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి వీ కెన్ డ్రా 2 tangents. ఓకే, సో 2 tangents ఉంటే
ఈ టూ ట్యాంజెంట్స్ యొక్క స్లోప్స్ వితౌట్ ఫైండింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద స్లోప్స్, సమ్ ఆఫ్ ది స్లోప్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎం, లెట్ ద రూట్స్ ఆర్ m1 m2 అనుకుంటే, సో m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x1 y1 బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అండ్ m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో వితౌట్ ఫైండింగ్ ద ఈక్వేషన్, మనకి ట్యాంజెంట్ ఈక్వేషన్స్ తెలియకపోయినా బయట ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి వీ కెన్ డ్రా టూ ట్యాంజెంట్స్. ఆ టూ ట్యాంజెంట్స్ యొక్క స్లోప్స్ m1 m2 అయితే సమ్ ఆఫ్ ది స్లోప్స్ ఫార్ములా ఇది, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ ఫార్ములా. ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఫార్ములా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఓకే, సో యూ సీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎక్కడ వస్తాయి చూద్దాం. ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములా ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే, సపోజ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ ద లోకస్ విల్ బి లోకస్ ఆఫ్ ఫైండ్ tan θ1 ప్లస్ tan θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ట్యాంజెంట్స్ వేర్ θ1 θ2 ఆర్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, ఏదో ఒకటి ఇస్తుంటారు, సర్కిల్ అయితే సర్కిల్ ఇదొకటి, దెన్ ఫైండ్ ద లోకస్ అని ఇస్తుంటారు ప్రాబ్లమ్స్. అలాంటప్పుడు we use this formula. Tan θ1 tan θ2 means slopes. So m1 plus m2 is equal to k. What is m1 plus m2? So this is equal to k. This is equal to k. So answer, what about the answer? 2x1 y1 is equal to x1 square minus r square. You will get the locus. అలాగే cot θ1 cot θ2 ఇచ్చారనుకోండి, 1 by tan θ1 1 by tan θ2 అంటే 1 by m1 plus 1 by m2. సో ఇలాంటప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం, ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంటాయి. అయితే ఇందులో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే దట్ మీన్స్ ట్యాంజెంట్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ట్యాంజెంట్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే y1 స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో దట్ మీన్స్ y1 square minus r square is equal to minus x1 square plus r square. So that is x square plus y square is equal to 2r square. Okay, అంటే మనం తీసుకున్న సర్కిల్ ఏంటి, we are considering the circle as x square plus y square is equal to r square. అంటే ఇదేంటంటే, సపోజ్ ఇలా సర్కిల్ ఉంది, ఈ పాయింట్ నుంచి drawn two tangents, here also two tangents, here also two tangents, here also two tangents. But the tangents are perpendicular అయితే the point of intersection locus, this point of intersection locus is also a circle which is concentric with the given circle. You see, given circle is x square plus y square is equal to r square. The resultant circle is also x square plus y square is equal to 2r square. Both are having the same center. Same center of circles are known as concentric circles. Okay, here the radius is equal to r and here the radius is equal to root 2r. You can write it as root 2r whole square. So you have to remember this type of circle is known as a director circle. So director circle means the locus of point of intersection of perpendicular tangents to a circle is also a circle which is concentric with the given circle and which is root 2 times the radius of the given circle. Okay, so these kind of problems are used. ఓకే, బోర్డు బ్లర్గా ఉందా? కొద్దిగా ఓకే, లెట్ us go with the next one. So this is about tangents. Now the most important concept, one more thing, is angle between the tangents. Suppose this is the circle and there are two tangents from an external point. There are two tangents from an external point. So let us suppose this point is x1 y1, here the point is a and this is a and this one is b. These are called point of contacts and here the center is c. Is advanced lo kuda vachina question, the most important topic idi, concept idi. Board ఇప్పుడు కనపడుతుందా క్లారిటీ కొద్దిగా? ఓకే, ఇస్ ఇట్ రైట్ నా? ఓకే, కొద్దిగా తగ్గిద్దాం.
Okay. So let us see the equation of tangent. Let the angle between the tangents is theta. Let the angle between the tangents is theta. This is radius r and this one is also radius r. This one is theta. Okay. Now, now you see, and this one is, the angle is theta. Angle between the tangents is theta. Angle between the tangents is theta. Now, this will be theta by 2 and this is also equal to theta by 2 only. And from this point to this point, this is point of contact and this one is the tangent where we drawn. This is called length of tangent root S11. This is root S11. Okay. Now you see, because it is a right angle, because it is a tangent, it must have 90 degrees only. So what about tan theta by 2 formula? That is tan theta by 2, because here is 90 degrees and this one is act as a hypotenuse. So tan theta by 2 is equal to r by root S11. So this is tan theta by 2. This is r by root S11. Okay. Now tan theta by 2 is equal to r by root S11. You can find tan theta is also 2 tan theta by 2, but directly I am going to do this one. 2 tan theta by 2 by 1 minus tan square theta by 2. So tan theta is equal to 2r root S11 by S11 minus r square. This is the formula for tan theta. And the same we can write for sin theta also. So sin theta formula is, we know tan theta by 2 only. Here we have to find sin theta. So that is 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. So you will get the same formula, but the denominator should be only S11 plus r square. And what about the formula cos theta? Cos theta means 1 minus tan square theta by 2. And 1 minus r square by S11 square by, that is S11 minus r square by S11 plus r square. So these are the three formula you have to remember. Even గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే అవసరం లేదు, ఒకటి గుర్తుంటే చాలు. బట్ ఇవి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి కూడా చెప్తాను మీకు నేను. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా tan theta by 2 is equal to r by root S1. As I told, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా, if the tangents are perpendicular, m1 m2 is equal to minus 1 అన్నాం. సో tan theta is equal to ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది 90 degrees దగ్గర. సో డినామినేటర్ షుడ్ బి 0, అంటే S11 is equal to r square. So you remember that point. If S11 is equal to r square, that is the tangents are perpendicular. So for any circle, if the tangents are perpendicular, you can find S11 is equal to r square. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా సరిపోతుంది. tan theta by 2 అది కూడా ఫార్ములా. tan theta by 2 అంటే ఫార్ములా కూడా సరిపోతుంది చూడండి. tan theta by 2 అంటే ఓకే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ నౌ? సో దీనిలో ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి అడ్వాన్స్లో కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీంతో మీకు నేను చెప్తాను. చాలా ఈ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా మనకి పాయింట్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి యూజ్ అవుతుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ క్వాడ్రిలేటరల్. దిస్ ఈస్ ఎ క్వాడ్రిలేటరల్. ఏరియా ఆఫ్ దిస్ క్వాడ్రిలేటరల్. Area of the quadrilateral PACB is nothing but 2 times the area of this triangle, because these two triangles having the same sides root S1 r, so it will be the equivalent same triangles. Okay, so similar triangles anamata. Kabatti area of this quadrilateral is equal to 2 times the area of the triangle. What about the area of triangle PAC or PAB is equal to half base. This will be the base and this is height, half or root S11. So up to here, this is the area of triangle PAC or PBC, and the quadrilateral area is equal to, gets cancelled, r root S11. So area of quadrilateral is called r root S11. Okay, that is one more formula. And by joining these 2 points, you will get a chord. This is a chord. This chord from point of contact to point of contact, this type of chord is said to be chord of contact antar. Chord of contact. Parabola ke denikaina sare, if you draw 2 tangents, these are the point of contacts. This is called a chord of contact, whose equation is also S1 is equal to 0. So chord of contact equation kuda S1 is equal to 0 gurtu pettukondi. Okay, so I am going to find the area of this triangle. I am going to find the area of triangle PAB. Area of triangle PAB is equal to, area of triangle PAB ante we know the two adjacent sides and in between the angle also. So 2 adjacent sides and included angle, if you know these 3,
then we can find by use area of triangle by using the formula half AB sin theta. That is half AB. AB means root S11 root S11 sin theta. Just ఇప్పుడు మనం sin theta find out చేసాం. That is half into S11 into sin theta అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన ఫార్ములా 2r root S11 by S11 plus r square. So total answer is 2 gets cancel, r into S11 power 3 by 2 by S11 plus r square. So that is the formula of area of triangle. Suppose they ask like the area of this triangle, ఈ triangle area కావాలంటే quadrilateral area minus this area, you will get this quadrilateral PACB area లోంచి ఈ triangle PAB area కనుక subtract చేస్తే you will get the area of triangle ABC. Okay, next coming to the next point, the most important advanced ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ పాయింట్ ఇచ్చేసారు, ఈ సర్కిల్ ఇచ్చేసారు, వాట్ అబౌట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కమ్ సర్కిల్ అని అడిగారు. ఇలా వచ్చిన సర్కమ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్, వాట్ అబౌట్ ద సర్కమ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్, దిస్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అడిగారు వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్లో 2020లో అనుకుంటాను. సో ఈ పాయింట్ ఇచ్చేసారు, ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసారు. అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ ఇంత సిల్లీ క్వశ్చన్ అడగటువంటి మీరు చూడండి, అంటే కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. సో యూ సీ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ లై ఆన్ ది locus of the circle. So whenever a point is on the circle, you see angle in a semicircle is 90 degrees. So that's why ఇక్కడ 90 degrees already ఉంది మనకి, because it is a tangent కాబట్టి. So this will be the diameter. So center and this point are ends of diameter for the locus. So ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏమవుతాయంటే ends of diameter. అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది, the equation of the circumcircle of the triangle PAB or the quadrilateral PACB, circumcircle of the triangle PAB or the quadrilateral PACB, and answer will be the same. Here the P point and the C point, and here the P and the center C are ends of diameter only. Okay na, అది ఇక్కడ క్లియర్ అయిపోయింది కదా అది. సో అది మ్యాటర్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకా ఈ డయాగ్రామ్తో ఇంకా యూ కెన్ ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. దీని లెంగ్త్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ కొసైన్ రూల్. కొసైన్ రూల్ ప్రకారం హౌ టు ఫైండ్ దిస్ అంటే వీ నో దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద యాంగిల్. సో వాట్ అబౌట్ కాస్ థీటా దేర్ ఆర్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా, ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. సిమిలర్లీ దిస్ సైడ్ స్క్వేర్ S11, దిస్ సైడ్ స్క్వేర్ S11 స్క్వేర్ ఆఫ్ ద సైడ్ minus 2 into root S11 into root S1 into cos. Just you found that cos theta, and I చెప్పాను మీకు cos theta, how to find the cos theta, that is equal to S11 minus r square by S11 plus r square. So that will be the answer for length of chord of contact. Okay, so this is all about this diagram. This is angle between the tangents. Here we have to remember that point tan theta by 2 is equal to r by root S1. Whenever tangents are perpendicular, S11 is equal to r square. We have to remember that point. Okay, next coming to next one, ఇంకా polar అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ మన జేఈ మెయిన్ లేదు కాన్సెప్ట్. సో ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ పోల్ అండ్ పోలార్. సో కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా ఇన్వర్స్ పాయింట్ కూడా అవసరం లేదు, పోలార్ కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్వర్స్ పాయింట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ జనరల్గా ఒక బిట్ వచ్చేది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్. అంటే రిలేటివ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఎలా ఉండొచ్చు. మేబీ ద టూ సర్కిల్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఆర్ టూ సర్కిల్స్ విల్ బి maybe the two circles like and the two circles like these are the kinds. So 1 2 3 4 5 6, these are the 6 kinds. Let us suppose go to this condition. So if two circles neither touch nor intersect, then this is the center is equal to C1 C2 and this will be the radius R1 and this will be the radius R2. So C1 C2 greater than R1 plus R2, then the two circles neither touch nor intersect. Okay, then the two circles neither touch nor intersect. Then the number of common tangents, these are called direct common tangents. Okay, and these are called transverse common tangents. So we will draw 4 common tangents, 2 are direct common tangents and 2 are transverse common tangent. And the direct common tangents point of intersection, this point of intersection is known as external center of similitude. Similitude is nothing but point of intersection of two lines. So this is called external center of similitude, and the point of intersection of transverse common tangents is known as internal center of similitude. And these the 4 points C1, I, C2 and E
or lie on the same line. C1I, you see like this. These are the 4 points are collinear. And one more important point, ikkada chala manchi conditions untai, I will explain. So these are collinear only, and this internal center of similitude divides the line in the ratio R1 is to R2 internally, and in the same ratio to bar. That's why these 2 points are known as harmonic conjugate to each other, because internal center of similitude divides in the ratio R1 is to R2, external center of similitude divides in the ratio R1 is to R2 but externally. So such type of points are known as harmonic conjugates. Since I comma E are harmonic conjugate to C1 C2 bar in the ratio R1 is to R2, then C1 C2 are also harmonic conjugates with respect to IE in the ratio R1 minus R2 is to R1 plus R2. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను కొద్దిగా అర్థమయ్యే భాషలో. ఈ 2 పాయింట్స్ ఈ లైన్ని, ఏ లైను C1 C2 బార్ని సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి హార్మోనిక్ కాంజుగేట్స్ అంటాం. అలా హార్మోనిక్ కాంజుగేట్స్ అయితే ఏ 2 హార్మోనిక్ కాంజుగేట్స్ I కామా E విత్ రెస్పెక్ట్ టు C1 C2 బార్. అలా అయినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ C1 C2 ఆర్ ఆల్సో హార్మోనిక్ కాంజుగేట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు IE బార్ అన్నమాట. అంటే IE అనే లైన్ని C1 C2 కూడా కట్ చేస్తాయి సేమ్ రేషియోలో. ఏంటా రేషియో అంటే R1 minus R2 is to R1 plus R2. And one more point is the distances C1I and C1 C2 and C1E, these 3 are in harmonic progression. The distances C1I, C1 C2, C1I from C1I, C1 C2, C1E are in harmonic progression only. That means 2 by C1 C2 is equal to 1 by C1I plus 1 by C1E. Okay, so those are in harmonic progression. Next, coming to, so this is the point. And okay, is it clear? Now coming to the next diagram. This is if the circles touch each other. You see, this is C2 and this is C1. This is R1 R2. So C1 C2 is equal to R1 plus R2. If the distances between the center is equal to sum of the radii, then the 2 circles touch each other externally. And how many tangents we can draw? Ante 3 tangents. These are the 3 tangents. 2 are direct common tangents, 1 is transverse common tangent. Ante this circle, the line, ఈ లైన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? హౌ టు ఫైండ్ దిస్ లైన్? ఈ లైన్కి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ట్యాంజెంట్ ఎట్ ద 2 circles meet the point. అంటే 2 circles touch each other at the point. So this tangent is just nothing but suppose this equation is s is equal to 0, this is s dash is equal to 0. So you subtract one circle from the other circle, you will get the equation of the tangent which is at the point of contact of circles. మరి ఈ సర్కిల్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్, దెన్ దీస్ ఆర్ ద పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ s1 square is equal to s into s11. Okay, so this is about touch each other. C1 C2 is equal to R1 R2. Now coming to the next point, that is this one. So you see here 2 circles intersect. జనరల్గా ఎక్కువగా ఈ మోడల్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి మనకి. సో దస్ విల్ బి మాడ్యులస్ ఆఫ్ R1 minus R2 is less than C1 C2 is less than R1 plus R2. If it happens, the 2 circles intersect each other at 2 distinct points and the number of common tangents is equal to 2 only. Those 2 are direct common tangents only. Okay, మరి ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే కార్డ్ కామన్ కార్డ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ కార్డ్. ఆ కామన్ కార్డ్, హౌ టు ఫైండ్ ద కామన్ కార్డ్ అంటే జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మైనస్ అదర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ది అనదర్, యూ విల్ గెట్ ది కార్డ్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఈక్వేషన్. సో కామన్ కార్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్, దట్ ఈస్ కామన్ కార్డ్ అన్న ఒకటే, దట్ ఈస్ 2 into root of r square minus d square. Okay, now coming to this point. This is if the 2 circles touch each other internally, then C1 C2 is equal to R1 minus R2. So you will get only one common tangent, that is also external. This is the external center of similitude. This is C1 C2. Okay,
and this tangent is also subtracting one equation of the circle from another equation of the circle. Then what about the condition here? C1 C2 greater than R1 minus R. C1 C2 is less than modulus of R1 minus R2. R1 అంటే ఈ డిస్టెన్స్ మొత్తం, R2 అంటే ఈ డిస్టెన్సే, తీసేసినా కూడా సబ్ట్రాక్షన్ చేసినా కూడా ఎక్కువ, C1 C2 కన్నా అదే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వన్ సర్కిల్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద అదర్ సర్కిల్, సో వి డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ ట్యాంజెంట్, కామన్ ట్యాంజెంట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్కి కామన్ ట్యాంజెంట్ అనేది పాసిబుల్ ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సర్కిల్స్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్. అయితే సర్కిల్స్లో మన సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో సపరేట్, దెర్ ఈస్ నో సపరేట్ టాపిక్ ఇన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, బట్ వీ హ్యావ్ టు నో వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ if a line intersect at two distinct points, then the circle which passes through these 2 points, ఈ పాయింట్స్ గుండా పాస్ అయ్యే కొత్త సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ s plus lambda l is equal to 0. సో దిస్ ఈస్ ది గివెన్ సర్కిల్ అండ్ s, దిస్ ఈస్ ద గివెన్ లైన్, దీస్ two are intersect, then the equation of this circle is s plus lambda. Then how to find lambda? They will give some condition. This circle is also passing through 1, 2, like you will put it here, you will get the value of lambda. Okay, and one more point, that is if two circles intersect at two distinct points, suppose AB, then the equation of the circle which passes through these 2 points is also, the equation is s plus lambda l. S ante what we have to consider, these are the 2 circles, you can take any of the circle. Then what about the line? Just this is a common chord. Common chord is nothing but radical axis. Subtract one circle equation from another, you will get that line also. So these are the 2 important points in circles also. Okay, so this is about circles. Next మనం parabola డిస్కస్ చేద్దాం. parabola కి సంబంధించి డైరెక్ట్గా మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను ఒకసారి మాట్లాడద్దాం, సరిపోతుంది, ఏముంది. జస్ట్ ఇఫ్ వైస్, this is called vertex and this one is focus, this is called foot of directrix z and this one is directrix. Before going to this one, conics మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ we have to discuss about SP by PM is equal to E అంట. అంటే కానిక్స్ మొత్తం మీద టాపిక్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే వన్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, వన్ ఫిక్స్డ్ లైన్. సో దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ఫిక్స్డ్ లైన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ L is equal to 0, దెర్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ S. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ నాలాగా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది, బోర్డు ఇలా ఫిక్స్ ఉంది, కెమెరా ఇలా ఫిక్స్ ఉంది, ఫోన్. సో నేను తిరుగుతూ ఉన్నాను, మన మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట. సో హియర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ P, ఇట్ ఈస్ ఎ మూవబుల్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ పాయింట్, అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ SP అండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ PM. So the distance between SP by PM, the ratio of the distance SP by PM, we can call it as eccentricity, మీ ఇష్టం వచ్చిన పేరుతో పిలుచుకోవచ్చు, నథింగ్ టు వరీ. సో SP by PM is equal to eccentricity. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రాబ్లం, one fixed point, one fixed line is given. So fixed, if E is equal to 1, it is a parabola. If E is in between 0 to 1, negative ఉండే ఛాన్స్ లేదు, because these two are distances, length కాబట్టి నెగిటివ్ ఉండదు. So if it is in between 0 to 1, it is going to be ellipse. If E greater than 1, it becomes hyperbola. If E tends to root 2, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రూట్ 2 మనం చెప్పలేం కాబట్టి నియర్లీ ఈక్వల్ టు రూట్ 2, it will be a rectangular hyperbola. If E tends to infinite, then it becomes a pair of straight lines. So these are the conditions. Eccentricity is equal to 0 becomes a circle, eccentricity is equal to 1, parabola. In between 0 to 1, it is ellipse, greater than 1, it is hyperbola, tends to root 2, it will be hyperbola, rectangular hyperbola. If it E tends to infinite, E means, ikkada E tends to infinite means denominator becomes 0. Of course, it is not 0, the fraction will be not defined. PM tends to 0, it is tends to 0, the perpendicular distance, it will be pair of straight lines. Okay, now let us suppose this is the equation, x minus alpha y minus beta whole square is equal to 4a of x. This is the general form, y square is equal to 4x. We have to remember always this distance is equal to a, this is also equal to a. Okay, and one more point, the distance from focus to directrix is always, perpendicular distance from focus to directrix is equal to 2a ఉంటుంది, ఆ డిస్టెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలా అంటారు. పారాబోలా నుంచి దూసుకుపోయే లైన్ని యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలా అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈటీవీ, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ వర్టెక్స్, అండ్ దిస్ విల్ బి ద డైరెక్ట్రిక్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ రెక్టమ్. And you see
ద డిస్టెన్స్ ఈటీవీ అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ వర్టెక్స్ లయింగ్ మిడ్వే బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ 3 లైన్స్ ప్యారల్గా ఉంటాయి. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ టు హియర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ లయింగ్ మిడ్వే బిట్వీన్. సపోజ్ ఈ లైన్ ఇచ్చేసారనుకోండి, ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏదో 2x + 3y + 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ 2x + 3y - 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అని అడిగితే ఇది కూడా ప్యారలల్గా ఉంటుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ విల్ బి లైక్ 2x + 3y కాన్స్టెంట్ 4 - 7/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే కాన్స్టెంట్ని మిడ్ పాయింట్ లాగా బై 2 చేసి రాస్తే, 2 యాడ్ చేసి బై 2 రాస్తే సరిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? ఇది పెరాబోలాకు సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందులో వర్టెక్స్ ఏంటి, ఫోకస్ ఏంటి, ఇంకా పాయింట్స్ నేను రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. మీ అందరికీ తెలిసిందే పాయింట్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఏంటన్నది. దిస్ ఈజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లేటస్ రెక్టమ్. లెంగ్త్ ఆఫ్ లేటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a. ఓకే, దీని జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే y స్క్వేర్లో వస్తుంది. కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay² + by + c. ఓకే, ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇదే పెరాబోలా ఇటు సైడ్ ఉందనుకోండి. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as -4a. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay or x - α² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a ఆఫ్ y - β. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax² + bx + c. ఓకే, పాయింట్స్ రిప్రజెంట్ చేయడం గురించి నేనైతే డిస్కస్ చేయట్లేదు, నేను ఇప్పుడు బాగా లెంగ్తీ అయిపోతుందని. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇందులో ఇందాక ట్యాంజెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం మనం. డైరెక్ట్గా పారామెట్రిక్ ఫామ్ మాట్లాడదాం. y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax సంబంధించి ద పాయింట్ at², 2at ఈజ్ కాల్డ్ పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఆఫ్ పారాబోలా ఆర్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ పారాబోలా. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు at², y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2at. ఇందులో వచ్చేసి మేజర్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ పారామెట్రిక్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి పారాబోలాలో వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఒక ట్యాంజెంట్ ఎక్కువ రోల్ వస్తుంది ఫస్ట్ కానిక్స్లో. ఎక్కడైనా కానిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీకు నేను ఇందాక, ఇది ట్యాంజెంట్కి సంబంధించి. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు at², y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2at. సపోజ్ దేర్ ఆర్ ద 2 పాయింట్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ P, దిస్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ Q. దిస్ ఈజ్ at1², 2at1. దిస్ ఈజ్ at2², 2at2. ఓకే, ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దెన్ వాట్ అబౌట్ ద స్లోప్? స్లోప్ అంటే y2 - y1 x2 - x1. స్లోప్ కనుక్కుంటే యూ విల్ గెట్ 2/t1 + t2. 2/t1 + t2. దిస్ ఈజ్ స్లోప్ ఆఫ్ ద కార్డ్. స్లోప్ ఆఫ్ ద కార్డ్ జస్ట్ 2at1 - 2at2 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మీకు y2 - y1 x2 - x1 రాసుకుంటే యూ విల్ గెట్ స్లోప్ ఆఫ్ ద కార్డ్. నౌ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కార్డ్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ అంటే y ఆఫ్ t1 + t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x + 2at1 t2. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తప్పదు. y ఆఫ్ ఎలా వచ్చింది అంటే సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా y - y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఇంటూ x - x1. ఈ ఫార్ములా చేస్తే y ఆఫ్ t1 + t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2at1², 2at1² క్యాన్సిల్, విల్ గెట్ 2at1 t2. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఇందులో మనకి స్లోప్ రాసాం కదా, అయిపోయింది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫోకల్ కార్డ్, ఇది పాయింట్స్ మనకి జాగ్రత్తగా, ఇది కూడా అన్నిటికీ అప్లికబుల్ టు ఆల్ కానిక్స్. పెరాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలాకి సేమ్ ప్రొసీజర్స్, సేమ్ ఫార్ములా. ఏంటి ఆ ఫార్ములా చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫోకల్ కార్డ్ దెన్ కామన్ పాయింట్ అనేది ఐ విల్ డిస్కస్. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ పెరాబోలా ఓన్లీ. t1 t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫోకల్ కార్డ్, if it is t1, it is t2, the relation between t1 t2 is equal to -1. t1 t2 is equal to -1. From this we can conclude that if one end of focal chord, because it is a focal chord, one end of the focal chord is at², 2at, then other end is equal to a/t², -2a/t. One end of focal chord is at², 2at, other end will be a/t², -2a/t. Okay, so we have to remember this point also. And SP is always known as focal distance. This is called focal distance from focus to any point on the chord, parabola. So focus nunchi point on the parabola kona distance either SP or SQ is equal to a of 1 + t², and SQ is equal to a of 1/1 + t². Okay,
Now this is nothing but a of 1 plus t square by t square. Now we have some points sp by sq is equal to t square, and 1 by sp plus 1 by sq is equal to 1 by a. That is equal to 1 by a. ఓకే, ఏ అంటే 4aలో 1/4 ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అనమాట. సపోజ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అని 2l అనుకున్నాం అనుకోండి. 2l ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన దృష్టిలో లేటెస్ట్ రెక్టమ్ లెంగ్త్ అంటే 4a కదా, అప్పుడు l ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 2a. అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు l/2 అవుతుంది. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2/l ఆల్సో. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు పారాబోలా, ఎలిప్స్ అండ్ హైపర్బోలా. 1/sp plus 1/sq is equal to 1/a or 2/l. ఇది మనకు ఓన్లీ పర్ పారాబోలా. 2/l, l అంటే సెమీ లేటెస్ట్ రెక్టమ్. పారాబోలాలో సెమీ లేటెస్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ ఎంత, 4a కదా. సో సెమీ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ అంటే హాఫ్ అనమాట. అలాగే ఎలిప్స్లో అయితే 2b²/a కాబట్టి అక్కడ b²/a వస్తుంది. హైపర్బోలాలో అయితే అది కూడా 2b²/a, వర్టికల్గా ఉంటే 2a² మీకు తెలుసు అది. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది 1/sp. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, 1 పాయింట్ ఫోకస్ ఇచ్చారు, 2 పాయింట్స్ ఆన్ ది కర్వ్, ఏదర్ పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దట్ ఫార్ములా. 1/sp plus 1/sq ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/l. పారాబోలాకి అయితే sp plus sq ఈజ్ ఈక్వల్ టు t². అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ మనం లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. మనం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫోకల్ కార్డ్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే sp plus sq, sp plus sq. sp plus sqలో ఏం కామంది చూడండి, ఇక్కడ చేద్దాం. లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ sp plus sq అంటే రెండిట్లో ఏం కామన్ చూడండి, a ఆఫ్ 1 plus t² కామన్ తీసామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ హియర్ 1, ఇక్కడ 1/t². సో LCM ఈజ్ t², 1 plus t², a ఆఫ్ 1 plus t² by t². సో లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఆఫ్ t plus 1/t², or you can say 4a cosecant square theta also, where theta is the inclination. ఇక్కడ inclination theta అయితే, so this is the formula to find length of the focal chord. Okay, so coming to the next one, tangent ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. నార్మల్ టాంజెంట్ సంబంధించిన పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసాను, అంతకన్నా ఏం పాయింట్స్ ఏం అవసరం లేదు. బట్ అయినా ఇక్కడ పాయింట్స్లో ఒక పాయింట్ టాంజెంట్ సంబంధించి కూడా చెప్పాలి. 2 tangents drawn from a point x1, y1 అంటే, if it is theta, then formula for to find tan theta is equal to root s11 by x1 plus a. Okay, next equation of tangent. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ అంటే ఎప్పుడు ఏం చెప్పాం మనం, s1 is equal to 0. పారాబోలా y² is equal to 4ax. ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం, at², 2at, అంటే y1 is equal to 2a of x plus x1, 2a cancel. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ అంటే yt1 is equal to x1 plus x plus at1², x plus at1². సిమిలర్లీ yt2 is equal to x plus at2². అంటే నేనేం రాశానంటే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ p of t1, here is one more point q of t2. If these 2 points are given, this is the tangent and this one is also tangent. What about the point of intersection? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే a of t1 plus t2, a t1 t2, a t1 t2, a of t1 plus t2. This is పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్. అంటే ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అంటే అది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నార్మల్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. అంటే ఒకసారి అన్నీ రివైజ్ చేస్తున్నాను, నేను స్పీడ్గా చెప్తున్నాను అనుకోకండి. సో నెక్స్ట్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ అంటే xt plus y is equal to atq plus 2at, atq plus 2at. This is the equation of the normal for a parabola at a point t. ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, we can write this one as at³
plus 0t square or minus 0t square. So it comes to like this. Here you can write t of 2a minus x1 minus y1 is equal to 0. So ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని I'm dividing with a. So that is a. So this will be a cubic equation. ఇది ఒక cubic equation వచ్చింది. It must have 3 roots. So maximum number of normals ఒక పెరాబోలాకి ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు అంటే 3 డ్రా చేయొచ్చు. ఒక ఎలిప్స్కి ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు అంటే 4 వస్తుంది. హైపర్బోలాకైనా 4. సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ నార్మల్ త్రూ ఏ పాయింట్ టు ఏ పెరాబోలా ఈజ్ 3. అయితే ఆ 3 రియల్గా ఉంటాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ ద గివెన్ పాయింట్ అనమాట. సో హియర్ వాటి పాయింట్స్ T1, T2, T3 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీట్ ఆఫ్ నార్మల్స్ అంటాం. అంటే నార్మల్ యొక్క కాల్డ్ అనమాట, ఫీట్ ఆఫ్ నార్మల్స్. సపోజ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీని రూట్స్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కదా, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ విల్ బి 0. సిగ్మా T1, T2 is equal to 2a minus x1 by a, and T1, T2, T3 product is equal to y1 by, this is minus plus minus 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 plus కాబట్టి this is the formula you have to remember. Okay, దీని నుంచి you will get one more condition. Just I am going to multiply with 2a. So 2a T1 అంటే y1, 2a T2 అంటే y2, y3. So 3 నార్మల్స్ కనుక మనం డ్రా చేసుకున్నట్లయితే సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ నార్మల్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అది ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నార్మల్కి సంబంధించి. ఓకే, సో నార్మల్లో వచ్చి ఇంకొక కండిషన్స్ ఏంటి? నార్మల్లోకి వచ్చే కండిషన్స్ అంటే సపోజ్ దిస్ ఈస్ ఎ పెరాబోలా అండ్ హియర్ ఈజ్ ఎ నార్మల్. ఒక్క నిమిషం మనం మారుద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ఎ నార్మల్. సో నార్మల్ ఎక్కడ డ్రా చేసామంటే మనం ఓకే, you see this is a tangent and this one is a normal. It is a point P. This is a normal. Okay, suppose the normal meet the parabola again at some other point. Suppose this is P of T1, this is Q of T2. If the normal meet the parabola again at T2, then T2 is equal to minus T1 minus 2 by T1. You have to remember the relation between T1 and T2. And one more point. Suppose here is a point P, this is the tangent and this one is normal. Here is some other point Q and this will be the tangent, this is the normal. If the normal, this is at T1, this is T2. ఈ 2 నార్మల్స్ మీట్ ద పెరాబోలా అయితే దెన్ T1, T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇఫ్ ద నార్మల్స్ 2 నార్మల్స్ మీట్ ది పెరాబోలా అగైన్ at on the parabola, then T1, T2 is equal to 2. So okay, and one more point is this is the normal. Suppose if it is a focal chord, the tangent is parallel to normal. ఇది ఒక స్పెషల్ కేస్ అనమాట. వన్ ఎండ్ దగ్గర ట్యాంజెంట్, పెరాబోలాకి మాత్రమే ఉన్న స్పెషల్ కేస్ ఏంటంటే ద ట్యాంజెంట్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద నార్మల్ ఎట్ ద అదర్ ఎండ్. అంటే ఫోకల్ కార్డ్కి ఒక ఎండ్ దగ్గర ట్యాంజెంట్ రెండో ఎండ్ దగ్గర నార్మల్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా పాయింట్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్, suppose this is a parabola and this one is a normal. Normal makes a right angle at the vertex, then t square is equal to 4. Okay, normal makes a right angle at the vertex ante t square is equal to 4. అదే నార్మల్ మేక్స్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ద ఫోకస్ అంటే t square is equal to 2. ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇంకా ట్యాంజెంట్స్ కనుక పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే ఇదొక పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటంటే మనం ఇందాక సర్కిల్స్లో వేర్ డిస్కస్డ్ ద ట్యాంజెంట్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఫర్ ఏ సర్కిల్. సో ద లోకస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్టర్ సర్కిల్ అన్న. సపోజ్ ఫర్ ది parabola, if the tangents are perpendicular, then the point of intersection lies on the directrix. So locus of point of intersection of perpendicular tangents is a directrix, is a straight line which is called directrix. అంటే డైరెక్ట్రిక్స్ మీద ఉన్న ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి అయినా ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే
మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి, పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఆ పాయింట్ గుర్తుండాలి. అలాగే ఫోకల్ కార్డ్ ఎండ్స్ గుండా ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే అవి ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్. ద ట్యాంజెంట్స్ ఎట్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ ఆర్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, సో అది కండిషన్. ఇది పెరాబోలాకి సంబంధించి. ఇంకా పెరాబోలాలో ఏమున్నాయి కండిషన్స్, అంతకన్నా సరిపోతుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తలేదు మనకి. నెక్స్ట్ ఎలిప్స్కి సంబంధించి కనుక చూసినట్లయితే ఎలిప్స్ హైపర్బోలాకి దాదాపుగా సేమ్ కండిషన్సే ఉంటాయి. ఇందాక మీతో డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఎలిప్స్కి సంబంధించి మెయిన్గా ఇందులో ట్యాంజెంట్ కండిషన్స్ గుర్తుంటే చాలు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్, వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఫోకస్ ఫోసై. దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ ఏ డాష్, and here will be the directrices. Okay, these are the length of lattice rectums, and here the distance is equal to AE. This is also AE, and here we have to remember SP plus S dash P is equal to 2A. 2A ante major axis length. Okay, alage hyperbola aithe for the hyperbola SP minus S dash P is equal to 2A. ఇక్కడ దీన్ని ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్టికల్ ఎలిప్స్, వర్టికల్ ఎలిప్స్లో ఎలిప్స్ అంటే if A greater than B, if A greater than B, the ellipse will be like this. And what about the condition? B square is equal to A square of 1 minus E square. ఇది మనకు గుర్తుండాల్సిన విషయం. ఓకే, and for the vertical ellipse ఇలా ఉందనుకోండి ellipse, the ellipse will be like this. Then the condition A less than B ఉంటుంది. Equation is same but A less than B. Then what about the condition? A square is equal to B square of 1 minus E square. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఈక్వేషన్, ఎలా ఉంటుంది హైపర్బోలా అంటే x square by A square minus y square by b square is equal to 1. The ellipse hyperbola is like this, and here the condition is b square is equal to a square of e square minus 1. నెక్స్ట్ వర్టికల్గా ఉందనుకోండి, ఇలా ఉందనుకోండి హైపర్బోలా. Then what about the equation x square by a square minus y square by b square is equal to minus 1. And what about the condition a square is equal to b square of e square minus 1. అయితే is equal to minus 1 ఉండాలి. ఇక్కడేమో ఏ పెద్దదా b చిన్నదా ఏ చూసుకోవాలి మనం, విచ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ అనేది. అయితే ఇక్కడ ఒక కామన్, ఒక డిఫరెంట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్తాను మీతో నేను. అదేంటంటే సపోజ్ దీస్ ఆర్ ద టూ ఎలిప్సెస్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. క్వశ్చన్ మాట్లాడతాను నేను. ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈవెన్, దిస్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ E2 అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2. ఇఫ్ ద ఎలిప్సెస్ లైక్ దిస్ దెన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ E1 E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2. అదే హైపర్బోలాలోకి వచ్చేసరికి అలా రాస్తే మనం బీ స్క్వేర్ -1 అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ కండిషన్ ఏమైనా వస్తుందంటే 1/E1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/E2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, వేర్ E1 E2 ఆర్ ద ఎసెంట్రిసిటీస్ ఆఫ్ ఈ హైపర్బోలా అండ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా అంటారు. ఓకే, అది కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇంతకన్నా ఏమున్నాయి ట్యాంజెంట్ కండిషన్స్ ఆల్రెడీ ఇందాక ఫస్ట్లోనే డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ట్యాంజెంట్ కండిషన్స్. రెండింటికి ఇక్కడ డైరెక్టర్ సర్కిల్ అనే ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మీకు ఇందాక సర్కిల్లో చెప్పినట్టుగానే డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎలిప్స్లో పర్పెండిక్యులర్ ట్యాంజెంట్స్ ఇలా ఉంటే ఇట్లా వస్తుంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అని. ఇట్లా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1కి ట్యాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేసినట్లయితే, ఇది ఎలిప్స్ అయితే ట్యాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేస్తే అలాంటి లోకస్ సర్కిల్ అవుతుంది. ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అవుతుంది. అదే హైపర్బోలా అయితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మైనస్ ఉన్నా కానీ ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. బట్ అక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే చెప్తాను మీకు. అక్కడ ఏంటో చెప్తాను, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. అక్కడ హైపర్బోలాలో ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ట్యాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ వస్తుంది. అక్కడ ట్యాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితేనే ఇస్ పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట.
ఏ లెస్ దాన్ బి అయితే పాసిబిలిటీ ఛాన్స్ లేదు అక్కడ హైపర్బోలాల వరకు. ఓకే, అలాగే వాట్ అబౌట్ టాంజెంట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇందులో నార్మల్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే. టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ అంటే వీ కెన్ రైట్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఆల్సో x/a cos theta ప్లస్ y/b sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నార్మల్ ఈక్వేషన్ అంటే ax/cos theta మైనస్ by/sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² మైనస్ b². ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్కి సంబంధించి మనకి జేఈ మెయిన్లో పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు యాంగిల్కి సంబంధించి, అందుకని వాటిని ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో ఎలిప్స్లో మనకి టాంజెంట్ వరకు కండిషన్స్ నేర్చుకుంటే చాలు. అప్ టు టాంజెంట్స్ వరకు ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, సరిపోతుంది. టాంజెంట్స్ ఉన్న కండిషన్, లెంగ్త్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోసై, దీస్ ఆర్ ది సరిపోతాయి. దోస్ ఆర్ ఎనఫ్. దాని గురించి ఎక్కువ మీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఆలోచించక్కర్లేదు. ఓకే, అది. ఇంకా హైపర్బోలాకి వచ్చేసరికి హైపర్బోలాలో మనకి ఎక్కువగా అంటే నార్మల్ ఇందులో చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. హైపర్బోలాలో మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చేది ఏంటంటే ఎసిమిటోడ్స్ అని ఉంటుంది. ఎసిమిటోడ్స్ అంటే టాంజెంట్స్ మీట్ అట్ ఇన్ఫైనిటీ. హైపర్బోలాని ఎక్కడో దూరంగా సుదూర తీరాల్లో ఎక్కడో టచ్ చేస్తూ ఉంటే దోస్ ఆర్ సెట్ టు బి ఎసిమిటోడ్స్ అంటారు. సో ద కండిషన్ ఫర్ ఎసిమిటోడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ కండిషన్స్, ఎసిమిటోడ్స్కి సంబంధించిన కండిషన్సే చాలా అవసరం. ఏంటి ఆ కండిషన్స్ అంటే, ఎసిమిటోడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ. సపోజ్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ x² మైనస్ y² b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ ఎసిమిటోడ్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్తా y² b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇది హైపర్బోలా. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. ఈ రెండు యాడ్ చేసామనుకోండి, you will get 2 of x² minus y² b² is equal to 0. 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే క్యాన్సిల్, అంటే 2 అట్లా ఉంచేద్దాం. సో దిస్ విల్ బి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎసిమిటోడ్స్ అంటాం. అంటే 2a అంటే h ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. హైపర్బోలా ప్లస్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎసిమిటోడ్స్. ఎసిమిటోడ్స్ ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటంటే, ఎసిమిటోడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాసెస్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. దే ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. And m² is equal to b² by a and m is equal to plus or minus b by a. ఓకే, అది విషయం. సో దట్స్ ఆల్. ఎంత టైం మనకి 7:50. సో ఇంకా ఇందులో రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా కండిషన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. సో అంత అవసరం లేదని నా ఫీలింగ్ అది. సో కంటిన్యూస్గా చెప్పాము మనకి. ఓకే, సో ఇంకా చాలా పాయింట్లు ఉంటాయి కానీ మనకి సఫిషియంట్ టైంలో ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. సో ఇంకా మీకు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు. జస్ట్ ఒక 5 minutes. ఓకే, యా ఓకే. సో ఎనీబడి వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. చాలామందికి ఏంటంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ ర్యాంక్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందరి దగ్గర. సో అది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ లైవ్. మన మిగతా ర్యాంక్ ఎంత డీటెయిల్స్ అని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడదాం. ఇంకొక రోజు లైవ్లో మాట్లాడదాం. మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అక్కడైతే ఇంకా డైరెక్ట్గా మాట్లాడచ్చు. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని 600 రూపీస్కి మనం కోర్స్ లాగా పెట్టాం. జస్ట్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. ఎందుకంటే చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫనీ సార్ జేఈ క్లాసెస్ అనేది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందులో ఒక కోర్స్ అనేది ఉంది. కోర్స్ ఏంటంటే మీ ఎగ్జామ్ నుంచి అడ్మిషన్ వరకు మీకు గైడ్ చేయడానికి మాత్రమే. ఇలా క్లాసులు చెప్పడానికి కాదు. ఇలాంటి క్లాసులు ఏమైనా ఉంటే నేను చెప్పి మీకు అందులో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ స్కోర్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్లాసులు జాగ్రత్తగా వింటమే. సో
ట్యాంజెంట్స్ డిలీటెడ్ కదా సార్ టీఎస్ ఎంసెట్లో. నాకు అంత ఎంసెట్ మీద పెద్ద నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల చెప్పుంటాను. అంటే జేఈ మెయిన్ రెండింటికి ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో. సో అది గైస్, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఇంకో రోజు లైవ్లో మాట్లాడదాం. మ్యాథ్స్ వెయిటేజ్ కూడా పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి. థ్యాంక్ యూ గైస్. వేర్ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్? దట్ ఈజ్ ఇన్ వరంగల్ SR కాలేజ్. ఓకే, రైట్. బై గైస్.